Hi, welcome to Fashion Speakers. Well, our conversation is highlighted with fashion, style, and beauty. So, today our guest is someone who is very graceful and also holds a lot of simplicity in her attitude. Let us welcome our guest, Judith. Hi, Hi, how thank are you. you? It's such a beautiful introduction. I wanted to introduce in a lot of way, but I thought that, on the journey of the conversation, we will be having a lot to discover Discuss. about Okay. your Okay. personality. All Okay. right. So, Judith, ഞാൻ ജുഡിത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കണ്ടപ്പോൾ there was this bio ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ and I was very interested to know ആ bio ഒന്ന് പറയോ? It says, I took ഇങ്ങനെ പാട്ടും പാടി നടന്നു a bit seriously. Yes, yes. നമ്മളെല്ലാം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ്. As I was young, I remember everybody around me used to say, except my family and my parents, എല്ലാവരും പറയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പാട്ടും പാടി നടക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് പറയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. റീസൺ വാസ് ഐ വാസ് ഇൻ ടു എവറിത്തിങ്. ഇപ്പോൾ പാടാനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഐ വാസ് ഇൻ ടു ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഇതാണ് ത്രൂ ഔട്ട് മൈ ലൈഫ് ഐ ഹവ് ബീൻ ഹിയറിങ്. സോ why not make that my profession and why not continue with it? So now people have changed the question. ഇപ്പോഴും പാട്ട് പാടി നടക്കുകയാണോ? What a transformation. യെസ് യെസ്. അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് സോ. നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലൈഫ് പെർസ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എനിക്ക് മോഡലിംഗ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോബഡി യൂസ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി അപ്പാർട്ട് ഫ്രം പാരൻസ് മാത്രമാണ് അത് സീരിയസ്ലി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഫോർ എവ്രി വൺ എൽസ് സ്റ്റഡീസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യൂ, മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് യു വിൽ ഗെയിൻ ഇൻ ലൈഫ്, യുനോ അതൊന്നും മോഡലിംഗ് ഒന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ട, യു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ സ്റ്റഡീസ്. But that passion, we have to prove ourselves that someday we will follow our dreams and achieve it. Correct. I think so that is also driving force for you, right? In my case it was, academics did take precedence over everything. Yes. It was there. Yes. I was not a bad student. ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു. I was one among the toppers in school. I pursued academically. I finished my masters, MPhil. അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ I knew that I'm not just meant for this. Yes. That was there, but it's not just that in life. There's a lot more to explore out there. എൻ്റെ തന്നെ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. So that is when I decided that, I have a strong family support. Then why not? മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്തിനു കേൾക്കണം? Why can't I go out and explore the other versions of me? And when I unfolded that, I understood it's interesting. I loved myself a little bit more every day. Yes. Every day as I found out something new, be it good or bad. അതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ I understood that I'm an interesting person. Yes, you are, of course. That is the reason we invited you for the podcast. Thank you. So yes, tell me about the journey, Now, initially, when we start, നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ട്രബിൾസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. നോ മാറ്റർ ഹൗ പെർഫെക്റ്റ് യു ആർ, സംടൈംസ് വി ഹാവ് സർട്ടൻ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ്. What was your insecurity in the initial days when you started your artistic career? Since we are on this fashion platform, let me say, ആരും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ലായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് എൻ്റെ ഏജിലുള്ള പലർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. I've always felt that I was not a cute kid. I was not a very pretty child. I was very dark. I had very bad pimples on my face. I never had confidence about my nose or my features. എന്നെ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ബിലീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Seriously? Yeah. Okay. And I was very skinny. ഭയങ്കര തിന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ ബോഡി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. Though I was very skinny, I loved my body because it was not easy to remain like that എന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ എത്ര ആൾക്കാർ വന്ന് പറയാണ്, ഓക്കെ അയ്യോ ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് മാത്രം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് എ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ടർ ഫോർ സോ മെനി പീപ്പിൾ. എന്നെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്, യു മുഖം നിറച്ച് കുരുവാണല്ലോ, യുവർ ഫേസ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് പിമ്പിൾസ്, യു സോ ഡാർക്ക്, എന്ത് പറ്റി, ടാനായി പോയതാണോ, ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴാണോ ഇത്രയും കളർ കുറഞ്ഞത് എന്ന് വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ
ആൻഡ് അഗൈൻ ഐ വാസ് നോട്ട് എ വെരി ടാലൻറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഓൾസോ. ഞങ്ങളുടെ In വീട്ടിലെ terms of arts? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആർട്ട് ഓൾസോ Okay. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലും എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലും എല്ലാം ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ I was the least talented. I had a lot of friends around me, singers, artists, dancers, highly talented ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു. And Yeah. again, one thing that I realized at a very young age, I think I was just 8 or 9, ആ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കഴിവ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, ലുക്സും കൂടെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. യാ, Looks, you mean personality? അതോ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്യൂട്ടി? ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ആ സമയത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസും നമ്മൾ വളർന്നു വന്നപ്പോഴൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായത് ദാറ്റ് beauty is not just what you carry outside. It's a personality, it's your inner self and your personality, your character. Yes. It is a reflection of your inner self എന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞാണ് മനസ്സിലായത്. But at that age a thought that got into my mind was talented ആയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, you should look pretty. So that thought got into my mind at a very young age. അപ്പോൾ I accepted the fact that I am ugly. ഞാൻ ugly duckling ആണെന്ന് ബിലീവ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. So what is the next thing that I can do? Talent. യെസ്. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ ടാലൻറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നിന്നെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും there's a but over there. But she sings well. But അവൾ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ she can handle the stage എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കണം. So I knew that I had to grow. I had to work on myself. I knew that everybody around me was cute. But my competition was me. Yes. At the age of 9, my parents taught me that compete with yourself, be better than yesterday. അത് ഏത് കാര്യത്തിലായാലും, പഠിത്തമായാലും കഴിവ് എന്താണെങ്കിലും. So that was the first challenge that I faced. And I accepted that challenge, that I'm not pretty. Yeah. And the worst part was people used to come and tell that to me on my face, that I'm not pretty. I know, like, ഇപ്പോൾ because I have been doing modeling for these many years, ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ചിലവരെ കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും ദേ ആർ പെർഫെക്റ്റ് Yeah. ആൻഡ് ദേ ലുക്ക് സോ ഗുഡ്, ബട്ട് ചിലവർ അവരെ വരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും. സോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ലൈക്ക് ബ്യൂട്ടി ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെന്റ്സ്. Yeah, correct. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് കേർലി ഹെയർസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നും, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഹു വിൽ ഫൈൻഡ് കേർലി ഹെയർ ടു ബി വെരി അഗ്ലി. Yeah. ഇല്ലേ? സോ beauty is like, the definition is not limited. It has a wider definition to it. Yeah. And I think so because of Instagram, people have started noticing different people with different features. Yeah. And ഇപ്പോൾ plus size modeling ഉണ്ട്. And people are okay with scars, pimples, and people are okay with any kind of imperfections they have that they have felt in their childhood. Yeah. And I think so that is the positive side of social media. Don't you think so? Very much, very much. ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ കണ്ട് I didn't believe in the idea of social media for a long time, just because I was insecure about Yeah. myself. Just because of that. അതിനെ ഞാൻ ഡിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു കുറേ നാൾ. But when I joined the social media, I understood that my perspective of beauty is different, and എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ റൂംമേറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ റിയലൈസ് ദറ്റ് okay, I'm also good looking. Yeah. Yes, my hair is wavy. Yes, I'm dark. Absolutely you are. Okay, എനിക്ക് മുഖത്ത് കുരുണ്ട്, എനിക്ക് പാടുണ്ട്. Okay, so what? So one thing that I told myself, എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആരാ? My parents. And I am a reflection of them. So, and I find them to be really pretty people. My mom and my dad, they're very, very beautiful in my eyes. Yes. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, യെസ്, ഇഫ് ഐ എം ദെയർ റിഫ്ലക്ഷൻ ദെൻ ഐ എം ഓൾസോ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ്. ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് എനി ഓഫ് ദാറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് മൈ കളർ. എൻ്റെ മുഖത്തെ കുരു ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഹെയർ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ബോഡി ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സ് വരെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഐ വാസ് വെരി കോൺഷ്യസ് ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് പ്രിറ്റി ഫിംഗേഴ്സ്. ബട്ട് ദെൻ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇഫ് ഐ എം ഇൻ ദെയർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഐ എം ഫൈൻ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു, എനിക്ക് ഉള്ളത് ഞാൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക. വോട്ട് എവർ ഐ ഹാവ്, എൻഹാൻസ് ഇറ്റ് and make that look beautiful. True. And my mom always used to tell me, മണ്ണും പെണ്ണും ഒരുക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്ന് പറയായിരുന്നു. So she used to tell me, whatever you have, if you only have 100 rupees to buy a dress, buy that and make yourself look pretty in that. Wow. Yeah. Whatever little you have, invest in yourself. Yeah, it's not about the dress, it's about the person who's It's about carrying how it you out. carry Yeah. it. സോ എത്ര വില കുറഞ്ഞ ഡ്രസ്സാണെങ്കിലും വില കൂടിയ ഡ്രസ്സാണെങ്കിലും അത് എത്ര കോൺഫിഡൻസിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ്. ആൻഡ് റാദർ ദാൻ ഓക്കെ ഇനിയും ഡ്രസ്സും പോട്ടെ, മൈ മോം യൂസ് ടു ടെൽ,
നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ വേറൊരാൾക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. True. So work on your skills, she used to tell me. Work on the way you speak. Okay. Work on the way your eyes go. Work on your reading. Body language, Body mannerisms. language, yeah, your posture, your skills. You have something that nobody else has, the power to work hard. So you work on your talent. Yeah. Paadu, you go speak, you read books, and whatever else that you have, try that. And then she used to tell me, you go for modeling. Nala, one day there'll be another child who wants to be like you. Exactly. So it doesn't matter. So this was one insecurity that I had, that I didn't look good. But then very slowly I made peace with the fact that beauty is personalized, and the day I start believing that I'm beautiful for the entire world. Yeah. I love the journey you said right now. Like, you were so insecure about certain things in your life. Very much. And you tried to overcome it. Talent ne polish it. Alle. You worked on your talent. Yeah. And when you worked on your talent, you discovered your true beauty. Yes. Isn't it? You Very started much. feeling very confident. Very much. Like, I am talented, and my talent is my personality. And indirectly, you started feeling beautiful Very inside. much. Isn't There was it? one more thing that I did. I started turning a deaf ear to everything. Yeah. Pandakke, like for the people who go to the studios, they'll know. I work in a studio. So my main thought was, നമ്മൾ അകത്ത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ അകത്ത് ഹെഡ്ഫോൺസ് വെച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ I don't know what the people at the other end are saying. Yes. So I used to have this feeling, ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അവരവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവും, എന്ത് ആർട്ടിസ്റ്റാണിത്, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും എന്ന്. I had this, voice inside my head. So I just cut that voice and I just muted that voice and I told myself, അവരവിടെ എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ മൈക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ only chance. What if I don't get it tomorrow? Yes. So turned a deaf ear to everything and I just started working. Because I realized that Grabbing the right opportunity yes, is very there's important. nothing to lose എന്ന് Yes. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. There is one more thing. As you said about your journey, once you understood that you are talented and you worked hard on your skill. So, നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ we see a lot of talented people. Yeah. അല്ലേ? There is no people without any talent. Some of the other talent they have. Yes, yes. But in this industry, in the artistic industry, modeling field or dancing, singing, do you feel that with talent, can we go ahead? Talent alone is not enough. Yeah. So what else? That's a very tricky question. Come on. See, one fear that every parent has when they send their child, why they fear from sending their child into this field is, നമ്മൾ ഒരുപാട് മോശം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Yes. We've heard that you have to make a lot of compromises. True. And again, talent മാത്രം പോരെ, you have to make compromises എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Then we've heard that you need money. Then I've heard that I've heard a lot of other things before coming into this A field. lot of gossips. Lot, yeah. But again, I come from a place where ഇതൊന്നും ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ട് ഇതെന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But I've heard all these things. I've heard that you've got to make compromises. But in my journey, I didn't have to make a lot of compromises. Again, പക്ഷേ I've heard a lot of people say that ടാലൻറ്റ് മാത്രം പോരാ, കോംപ്രമൈസസ് ചെയ്യണം എന്ന്. In my journey, one thing that I understood is, if you have a character and you know that you can make it, just believe in yourself, the doors will open, the right doors will open. Never compromise yourself, because tomorrow you will have to question your own self. എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത്? Why did I get that opportunity? Was it because I compromised, or was it because I was good enough? You might not feel you're deserving of that position as well. Maybe not today, but I'm pretty sure for the rest of your life it's going to haunt you. That question is going to haunt you. Why did I get it? Was it really because I was talented? Because at the end of the day, every woman wants to hear that you are capable, you're talented, rather than beauty. Because beauty is going to fade. Yeah. By the time I hit my 40s or 50s, my hair is going to go white. I'm going to have wrinkles. I'm going to gain weight. I'm going to put on weight. My body will change. Everything around me will change. I'm going to meet a lot more But younger there will be people. a spark in your personality, isn't it? When I see Exactly. people, That you know, talent is not going with to fade. experience. Yeah, with experience,
you learn to style yourself Yeah. and you look your best because you're Exactly. comfortable with your beauty. Yeah. ഈ യങ് സമയത്താണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ലുക്സ്, ഹെയർ, സ്റ്റൈല്, വാട്ട് പീപ്പിൾ ആർ തിങ്കിങ്, ആൻഡ് സം പീപ്പിൾ ആർ ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. Yeah. Like nobody can disturb them. You know, they are very positive about themselves, but everyone is not like that. But എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചൊരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ you will gradually develop that confidence within you, Yeah. and then you start radiate, like you, there is That a glow, that there's a energy. glow, yeah, there's an energy, and you look more content with how you look. Yeah. You know, and I feel like beauty gets transformed into a different perspective. Correct. You know, and you will not feel like saying that that person is not beautiful in their 50s or 60s or Yeah, something. correct. They become so much more beautiful because the age. way they talk, the knowledge they have, the experience they have. Yeah. You know, many people get worried, okay, I'm getting older. കാരണം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏജ് കൂടുന്നത് ഭയങ്കര problem ആണ്. Yes. ageism is like a huge issue. അല്ലേ? I see certain people 30 years കഴിഞ്ഞാൽ what you will do in your life, get 30 married. years ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. Yeah, കുറേ 30 is പേര് like, okay, you don't have a kid, you are not married, ഇനി എപ്പോൾ പോയി കല്യാണം കഴിക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് അവരെടുത്ത് പറയും. പക്ഷെ ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ അവരുടെ മെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ആൻഡ് സം പീപ്പിൾ ആർ ഹാപ്പി ബീങ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് മാരിഡ്. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ടെൽ മീ വൺ തിങ്, ജുഡിത്ത്, ലൈക്ക് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എസ്പെഷ്യലി ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് കെയോസ്. Yeah. ഇല്ലേ? Too much of talent. Too much of content that we are consuming. Too much of content. So who is your favorite content creator? I think Ahana Krishna. Ahana Krishna are lovely because I think so she and her family have really good dressing sense. It's not just the dressing sense. അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, Yeah. അവർ the way she travels, the way she enjoys every little bit of beauty around her, Yeah. the way she eats, the way she Yeah. carries herself. She's somebody, I think, who follows mindful eating. Yes. So all these little things. Then there are other content creators that I follow. There's a particular lady named Aishwarya Vinod. She's a Okay. homemaker. All right. Okay. But she found beauty in, you know, making her home so elegant and a very nice place to come back I to. guess that kind of content creating is very important Yeah. for women who don't know how to be a housewife and how to enjoy How to you know, enjoy. home. Yeah. How to enjoy home. Home. Basically. So that is something I learned from her. How to enjoy my own space. Space, I yeah. can make it beautiful. എൻ്റെ സ്വന്തം കിച്ചൺ ഞാൻ എങ്ങനെ ആ ചെറിയ സ്പേസ് എങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കാം. And maybe like somebody might not find my kitchen beautiful, but I love going into that space and, you know, cleaning all my plates Yeah. and cooking something nice when somebody comes. I love doing that. I enjoy that. So I Yes. follow this particular lady a lot because of her name is Aishwarya, and because of the way she cleans her kitchen, the way she cares for the people around her. Okay. So there was one post that she put. She was traveling to India, and ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള she had prepared a meal for 1 week for her husband, and there was Alright. her husband and her child. And there were a lot of comments asking, why do you have to do that for your husband? Is he Okay. not capable enough to do? All right. Yes, that question makes sense. But there was there was one response that she gave. He is capable, but there's She a loves little, to do yeah, that. she says there's a Yeah. little bit of love involved over there. He works for 8 hours, and the only thing that I am actually able to give him is a good meal. Of course. So why not do that? Yeah. So that's when I realized I'm not going to complain about cooking anymore. I'm not going to Yeah. complain about leaving my house clean, because that is the only thing that it's so calming when you come back to a beautiful house. It's like It's you know, feeling fresh again. yeah, it's a therapy. Because I'm meeting a lot of new faces every day. I'm dealing with different kinds of people with different personalities, be it good or bad. But when I come back home, it's so beautiful. It's so Yeah. peaceful. I mean, wherever you go and travel, but when you come back home, you feel good. Yeah, so you know? that's when I decided I'm going to make my house a home. Yeah. So that she's one person that I follow. Of course, Okay. Ahana Krishna and this particular All lady. right.